Hello guys, welcome back to my channel. If you're new here, make sure you subscribe and hit that notification bell for more interesting videos. So today niko na msanii introduce sasa leo anatupigia story yake vile amegrow mpaka akakuja akakuwa musician. Sasa Hi, I'm Asia Njoki Mwangi. Asia, hiyo jina ni unique. Tuko tu wawili Kenya, wawili peke yake. Mimi na mtoto wa Vera Sidika only. Kabisa ukali sijasikia. Sasa Asia, tuambie sasa Asia ni nani, vile umegrow? Asia is a born again Christian, and I'm a mother of two, and yes. That's Asia. So like me nataka kujua like tuka brief story vile childhood yako nini, like ukiwa mdogo ulikuwa unapenda kuimba? Yes, I've always loved singing, and I've always nilikuwa na ile dream ya kutamani kurecord and being a musician, and God is fulfilling it, you know, at his own time. I was born and raised in Mombasa County. Part of my primary tulikuwa tunaishi Bamburi. Part of my high school tukakuwa my parents were relocated to Likoni. My primary nilisomea ka school kanaitwa Bashir Primary, sijui kama bado iko. But my high school nilisomea JCC Educational Complex, it is in Mombasa Bamburi. It's a Christian school and a Bishop Lai with good Christian foundations. Actually, that is where I got born again and knew more about Christianity, knew more about prayers, the power of prayer, and learned a lot about life aspects. Yeah. Wow. Like unajua kwanza ukiwa high school ukiwa umeokoka vile kuna kongana yako ka nini temptation. Kwa ilikuwa sasa nikiwa high school, my high school story is a journey. Considering that JCC is a Christian school, I was battling a lot of family backgrounds and spirits. So it was a journey of my deliverance. And through the support of my current pastor and my pastor back then, Reverend Kimeu, God delivered me, you know. For instance, ilikuwa inafuata saya prayers na get attacked, and I will sleep throughout and not wake up, and that is when I battled a lot of battles, the family spirits and all that. What I mean by family spirits is my late mother was so deep into God, but now you find in our families there are people who believe in other things. Let me not so dwell so much into it, but they believe in other things, you know, and all that. And ilikuwa ajani kwa sababu nilikuwa najipata nazi battle. But when I was in Form 2 that term, I got my total deliverance. And deliverance doesn't come kwa kuombewa peke yake. It comes by faith. When you have faith and believe that mimi nimechoka na hizi vitu. I remember I used to cry a lot and feel like other students wananiogopa and feel it's like, you know, people don't want to interact with me. But later on I just came and, you know, I would pray and tell God, I believe and I have faith that you've delivered me. I believe that sitakuwa shetani hatakuwa ananiaibisha hivi. Ati watu wako kwa ibada na mimi naanguka ovyo. It is not my portion. And from there, my salvation now, I got baptized, by the way, nikabatizwa. But in high school? Yes, in high school. Nikabatizwa. Niko na kadi ya kubatizwa, nikabatizwa when I was in high school with my still current pastor, Reverend Kimeu. He has been very supportive. And from there is power in baptism. You receive the Holy Spirit and it guides you. So from there, life yangu ikakuwa simple and smooth mpaka nikamaliza Form 4. Wow. Now what did your family ilitekaje wewe vile uliamua kukua wakati uliamua kukua delivered and stuff?
deliverance iwe kuamua. It is God who delivers you. It's God who family. My mom was very supportive through the journey. She was very supportive through the journey. Actually, she would come to school. She will do prayers with us. And nikienda home pia we would pray. We walked the journey together with her. Na sasa like your first song ulimba ukiwa wapi? My first song is a testimony. It's called Tembea Nami. I did it 2016 January, and it's a revelation I got after my mom passed, and I faced a lot of rejection from family. Though my mother's side, they were very supportive. I thank God for them, because kama singekuwa na shusho yangu na my elder cousin, probably ningejiua the times zenye nilijaribu commit suicide, because nilikuwa na feel a lot of rejection. And hiyo time nikakuwa, I remember I was in my car home back then, nikikaa kwa kaisiki fulani Langata, and I prayed, and I was telling God, I want God to change life yangu, and nataka God unimake a testimony. People who have seen my downfall, people who have seen me, walk this journey, let them see me as a testimony. But ujue God amalizagi kukumold. God kukumold, it's a process. It's every day he deals with you. Every day he deals something new with you. So that is when I wrote my first song, Tembea Nami, and it's all about majaribu ni mengi duniani God, but nataka utembee na mimi. Yenye majaribu ilikuwa mob sana. Kufungiwa nyumba, kukosa, yani it was, majaribu ilikuwa mengi sana. Are you the only child? No, I have two siblings from my biological siblings, one mother, and wako form 2 sahi na class 7. Wow. So I'm the first. I'm the firstborn. That's I'm the firstborn deputy parent. Inakubalika. Na like wewe kama parent, like as a mom, na vile uko na siblings wadogo, wewe ni deputy parent. How do you balance? How do I balance? Hey, wanajuaga kuna venye nikirole macho wanajuaga kumezoka leo. We are very good friends, by the way, with them, and we play a lot, we joke a lot, but they know discipline is paramount. They know in discipline I don't entertain. Nikisema wote kila mtu anageuka na whatever you are doing, kila mtu anashinda mama ulikuwa unasema. So and I thank God for them. They have been my reason of waking up every day and pressing on. Yeah. So like kwa vile ulikuwa umeanza music journey yako, at any point ulijuta kuja kupatana na Guardian Angel? Guardian Angel, not really. But I was his fan since kitambo sana, even before I met him. I love the way I love the way he sings. And nishai meet kwa events. There's some events Baton King used to organize, monthly worship experiences, and by then I used to serve under Baton King on protocol team. So nilikuwa na meet maceleb protocol team, nilikuwa na meet maceleb wakikuja na waonyesha you can have a seat here. We even have a photo I took with Guardian Angel back at those ilikuwa 2017 ama ilikuwa lini, and I didn't think one day we will do a song with him, but I've always been a fan. I've always been a fan of his music. Always. Yeah. Na like what ulifeel aje wakati ulikuja kufanya ngoma naye? Ilikuwa unbelievable. It was okay. Nilikuwa kwanza at first nilikuwa nashinda okay. I've seen him, yes, on events. Kwa streets venye watu patana kwa street unasema ule ni fulani. But we have never had a one-on-one talk. We had never had a one-on-one talk. So here, I book an appointment at studio, which is studio yake, 7 Heaven studio. I book an appointment at studio, and hiyo siku naenda kurecord ngoma na Guardian Angel. Nilikuwa nashinda kwanza naenda kuimba. Kwani uko na wimbo bado? Sikuwa na wimbo. Okay, nilikuwa na idea of what I want us to sing about. But I had not written it.
Then I fika kwa studio, and he's very friendly, he's very accommodating. So nafika studio, ananiambia Njoki, yeye unaita Njoki, ananiambia Njoki, hata niwe tulikuwa tunangoja. Aya, tunaimba nini? Alafu niko nimebeba ka kitabu. God, I'll never forget, niko nimebeba ka kitabu. Akaniambia, msanii, mbona uko na kitabu? Mbona uko serious? Niko serious. Lakini kitabu hiko imeandikwa anything. Uzuri ulikuwa na kitabu. Nilikuwa na kitabu, mpaka na pen nilikuwa nazo. Lakini ya kitabu kuna kitu imeandikwa. So kwanza akaniambia umeandika nini kwa kitabu? Nikaanza kufungua page yako na yani okay nimeandika vitu but the lyrics I had written only God knows. So he tells me mimi sitaki kusoma. Nikamwambia shika usome. Akaniambia mimi sitaki kusoma, wewe niambie tu kitu umeandika. Mimi bado siamini, siamini I'm doing a song with you bro, siamini. And mind you, I've been out of the industry for 5 years. Why? Sikuwa nimefanya ngoma in between hapo. I only had 2 songs nilifanyaga na nikaziacha huko YouTube. I've never even followed up, hata sijui kazi nalipaga ama zilipaga. I don't know anything about those songs. So mimi nikamwambia nataka tuimbe about God, I want to walk with you in this journey. If you remember back, my first song is also God, I want to walk with you. But the things that had happened kwa life yangu miaka 5 hapa ndani, nilikuwa na feel tu God bado nataka kutembea na wewe. Akaniambia okay, sawa. I think I had a version of what nilikuwa nimecreate in my mind, nikamwimbia na yeye akaimba sasa his own version. So we wrote the song with him, used our studio, tukaandika, tukarecord, akani guide what to do and all that. Yeah. And that is how we got the song Naomba with Guardian Angels. Me swali yangu sasa inakuja, why did you take your break of every year? Things happened in life, challenges za maisha. Kuna producer pia nilikuwa nimelipaga but nilimsamehea. Nilikuwa nimemlipaga tufanye video na hakunipeaga hiyo kazi. One nika give up after kwenda hiyo hasara yote. Then later on challenges tu zika happen za maisha. I was only nikianza kuimba music yangu, lakini msikakalculate miaka yangu. Nikianza kuimba music nilikuwa 21. So at 21 unajua acha niangalia nikakalculate miaka. 21 2016 ndo nilianza, so 2015 my mom had passed. So I'm still mourning. At 21 hakuna dema kuna structure ya life. Hakuna. Hapo ndio mtu anajibuild. Either uingie campus usome na bidii kwa what you want to be, ama uanze biashara, ama uanze squeeze watu wanafanya blogging, you know, you do something with your life, now you build your life. From 25 to 30 ndio unaanza kuona fruits za zile vitu umekuwa ukifanya from 21 to 25. Ndio unaona inaweza ama haiwezi. So mimi challenges za life zikaanza kunihit. Nikaanza kufeel hapawezi, nikashikwa na stress mob. As I had said earlier, I was facing also rejection from people I did not expect can do that to me. You know, I would ask anything about my late mom and I will get an answer of, like for instance, my dad would tell me Wangui was my wife, I choose who to inherit, what was hers. Mimi nilikuwa na expect venye manangu amepass, you know, nilikuwa na expect probably my father will tell me wewe ndo utakuja kuran boutique mama yako ameacha. But I didn't get that. I felt rejection. I felt pushed away. At some point, his family would even tell me ndo utafute baba yako. So I would shindwa hii miaka 20 nimeishi nikiita mtu daddy, kwani si baba yangu tena. So hata nikijaribu kustructure life yangu sina mtu wa kuambia nataka kufanya ABCD aniambie, you know, animotivate ama aniambia pana usifanye hii, fanya hii. Usiende kwa biashara, rudi shule usome, you know. I needed that support. But I thank God for my grandmother side ya my mother and my elder cousin sister. I thank God for them a lot because this far nimefika, it's by their support. It is by them, you know, whether na uzuri yangu na ubaya yangu, they have always been there with me. They have always been there to accept, you know, and show me, you know, they have been there to guide me. Let me use the word guide. So
with that nika get into a lot of stress and depressions. Hiyo time mimi nikakimbilia ulevi. Nilikuwa na dunda, nilidunda. Kudunda nayo ani. Sherehe nimetandika. Kuna time mpaka I think ni kama bando zilikuwa zinaenda kwa bedroom yangu or something. I used to club. Yeah, for real, see jokes. Yeah, for real, see a jokes. Wow. Me, I think bazalangata kuna baona mwenye tujuani. Okay, nikata kuimba kwa church, but sasa nikaanza kuimba karaoke. I have done karaoke competitions. Yani, clubbing became part of me. And some people would think I was okay, but I was not okay. I was so stressed and feeling alone. At some point, I would call myself an orphan. But I'm not an orphan. My mother is dead, my mom is late, my father is alive. But kwa sababu sipati support ya baba, ikafika time nikafeel ni kama sasa ni kama sina wote wawili. Niko peke yangu. So ningeenda mahali na nijiintroduce an orphan. Na nini ilifanya vile hiyo team yetu ilikuwa depressing? Nini ilifanya mpaka kana no, I need to change this life, I need to nirudi back ni kwa the Christian I was. Nini ilikufanya? Now I'm looking for a better word to use. I got into depression so much to a point that I started hating myself a lot, hating my kids, and I would feel like life apana. Then one time too, this song I released 2 days ago. I have a song I've released 2 days ago in Mwema. I wrote it and I was like, God, you're the only friend I have. God, you're the only person that I would genuinely tell my problems and sitazisikia mahali. Nilikuwa na marafiki imbo. Acha niwaite marafiki imbo. Sasa sina rafiki mimi. My circle is very small. Yani I can't even mention 3. Sasa ukiniambia ni mention awapiti 3. But back then I had a kirende. Yenye tulikuwa tunadunda nayo kirende ya mine. Lakini nilikuwa nikishaenda kushare na mmoja the challenges niko nayo. Oh my Jesus. Nitazisikia. Yani ni kama afadhali ningeenda Kameme FM. Afadhali ningeenda Kameme FM nisemee I am going through ABCD, yani dunia mzima ijue. Hakuna mtu mwenye ako na masikio angeenda kwamba unajua Asia. Asia hata alilala njaa jana. Unajua Asia mpaka alifungiwa nyumba. Mimi nimefungiwa nyumba so many times. I don't find it anybody telling me amefungiwa nyumba. I don't shtuka. Nimefungiwa nyumba na sile ya kufungiwa na kufuli, mlango kuchomelewa. Murago doge higo hiyo mlango yezi funguka ile imechomelewa, yani uwezi vunja kufuli. When I was living kitambo mlango ilikuwa inachomelewa ya chuma na wangekuja wafungue tena. Yani, and then you find the people I call my friends, they would the only way support wanaweza nisaidia nao nikupigia kila mtu simu. Sasa unajua hata Asia mtoto wake ajaenda shule for the whole term, or unajua hata Asia nyumba yake ilichomelewa. Those are people I call friends. Those are people I party with every day. Those are people I go with them clubbing kila siku, and tunakunywa, tunabaiwa pombe na wase kwa bar. Yani those are the people that were around my life. But when it came to last year, but 2020, I had to make a turn around my life yangu. I called myself for a meeting. Me hata nikihama where I was staying, I didn't tell people nahama. I did not. Niliamkaga tu asubuhi na nikahama nikatoka. Nikauliza kiateka, haya sawa, niko na deni yenu haya. Lipa pesa fulani ndo tukuruhusu utoke. Nikalipa na nikahama, and I went 30 kilometers away from where I was living. Just because tunataka kukua you. I want to be me. I want to start 2021 new me. No fakeness, no hypocrisy, no nothing. Yani penye hata ukifikiria Tracy kuja kunivisit unachoka. 30 kilometers away from, yani unaimagine kama nitoke hapa Tao niende nikaishi Thika town. Na it's not just Thika town, so nilitoka from Langata to 30 kilometers away. Na kabla kuja kunivisit you as my friend, lazima upande matatu mpaka Tao,
tauta na mpaka kwenye naishi. So hiyo hustle unachoka. So with that hatutaonana. And I didn't have to put an enmity between us, but I distracted the connection that was putting us together. So with that, I went and started my life all over again with my babies, made new, and I prayed and told God. There's one lady, aliniambiaga, pray and tell God to disconnect you from anybody that is not adding value in your life. And tell God to send you friends. And your God alinitumania friends now. Now you can say I have friends. I have 4 friends. I have 4 friends. Hiyo sijahesabu my cousin sister na shosho yangu, they are also my friends. Au sijawahesabu bado na sijahesabu watoto wangu, but I have 4 people that Tracy hata saa hizi naweza waandikia text niwaambie niaje aki nimekuwa matao. I mean yani na kuna siku ndio isikia mtu ameenda akasema Asia alinipigia akaniambia amekwama tao ana so ya kupanda matatu. Sitawahi isikia mahali. These friends of mine ndio niende kuimba hii song Mwema. Hii song Mwema was the first song my plan. Nilikuwa nimeplan ku release in August, but God had a better plan. God alikuwa anajua nda meet Guardian. Hiyo ndo nita release ngoma ya kwanza na yeye. God alikuwa na hiyo plan yake. So hii song ilikuwa kama mchezo. Tukatumeka kwa beshte yangu mmoja, and we were me and a friend of mine anaitwa Joan and the guy Manoti. So I told both of them, nikamwambia Manoti, aki Manoti, I feel in my heart nataka kurudi kuimbia God. Sawa? Akaniambia it's okay, I'll support you. Hivyo tu. Nikamwambia nahitajika 10,000. Akaniambia sasa next time ukitaka 10,000 kwangu niombage 20 ndio nikupe nusu. Lakini juu story nakupea nusu 5, which he gave me. So this other friend of mine Joan akaambiwa na Manoti, sasa Joan na wewe utapea Asia 5 na mimi Asia ndatoa 5. So nikapata pesa ya kurecord. So nimeenda studio hivyo tu na nimeenda studio. They don't even talk about it. Actually I'm the one who normally talks about it more. Nikisema this and this ndo walinitoleaga pesa ya kwanza. So when I went to record, nikaenda studio nikarecord. Ulikuwa umeniuliza how did I meet Guardian? Sasa tumerudi kwa how did I meet Guardian. Sasa tumerudi hapo kwa how did I meet Guardian. Mimi nikaenda studio 7 Heaven studio, it's owned by Guardian and the wife. So mimi nikaenda studio, sikupata Guardian na bibi yake. Na iko hata kwa mind yangu ati nitaenda niwapate hapo. Mimi nilienda nikapata studio manager Tony na producer. Tukaproduce, nikaonyesha kitabu kangu venye nimeandika, tukaimba, wakanisaidia kucorrect 1 2 3, the producer kanisaidia kufuta some words, kuweka some words hivyo. We recorded. So when I went home, nikamwambia my cousin who is in the States, Banis, nikamwambia sis, I think hata nilimuita mom, nikamwambia mom, kuna ngoma nimefanya, nikikutumia kushike roho yako, utanilipia video. Akaniambia why not, I will for sure. Hivyo tu. Then akaniuliza why not sing with Guardian Angel. And I had not told that nimetoka studio ya Guardian ama naenda studio ya Guardian ama I had not even mentioned to her anything about Guardian. Akaniambia why not sing with Guardian Angel. There's a certain grace in Guardian right now for this season. Nikamwambia wacha na maselebu wa Kenya. Unajua selebu wa Kenya? Maselebu wa Kenya unaweza ku approach kitu akwambia tutafanya. Yani and I don't want to go start begging someone for something. Akaniambia no, just ask. It never pains or it will never haita kukosesha anything ukiuliza, just ask. So mimi nikauliza manager, nikamuuliza hi Tony, nataka kufanya ngoma na Jiman. Excuse me. Nikamwambia hi Tony, kuna kitu kazini yangu ameniambia na wacha nikuscreenshotie usome. I was even nilikuwa na uoga mpaka kumwambia nimeambiwa nini hiyo. Mimi nika screenshot nikatuma. Akaniambia inawezekana. Why not? Kwanza alinipigia simu na mimi nika record. Ndio nitumie huyu mwingine cause mimi siamini vitu wananiambia. Nika record nikamwambia it's okay sawa. Wacha niambie mwenye amesema tusikie atasema nini. Akaniambia tunajua studio charges. That's it. Now how long did it take
as in time kuandika hii ngoma yako na Guardian? Ngoma yangu na Guardian nilipiga simu Wednesday nikiuliza kama it's possible, tukafanya ngoma Friday afternoon, tukaandika ngoma hapo Friday afternoon, tukarecord hapo Friday afternoon, and that is how ngoma ilitengenezwa. Oh, that's so cool. That's so fast. Very fast. And within video because they had to take like a week to edit. I think we shot the video like after 2 weeks of recording, because the producer wa audio lazima apatiwe time afanye mastering nini and all that. Yeah, so alipotupatia tu immediately the audio, na sisi tukatafuta video person, Gigi on the drum beats, tukambook for video, tukashoot siku moja. After like 2 weeks song ikatoka, tukarelease. Oh, that's so cool. So, each question yangu next itakuwa a little bit out of our topic. It's about like music industry. Like for example, like mtu mwenye anataka kufanya anaingia kwa music industry, will you advise him or her to join nini, as in kuimba yeye peke yake as in as a person, ama a join easy labels? Okay. Na importance za labels. For me, I'm not signed. I'm not signed, but I think kuna ule mtu hana uwezo, so lazima maybe atafute hizo kusainiwa, which I don't find it bad, as long as you agree. You know, there's a contract that you'll have to sign. As long as you agree on the contract and none of you are default what you agreed, mtakuwa in peace. Kuna watu wamesainiwa na labels na wakamaliza contracts zao na wakaendelea vizuri sana. You're getting my point? But kitu, I think saa zingine watu wenye uingia kwa labels, kitu uharibu ukuja maybe kuwa hindrance later, ni mtu anaonaga maybe ngoma yangu ina sell, na mimi sipati kitu ina sell from me ngoma. Sawa, but mind you, kumbuka kama si huyu mse mwenye alikusign ngoma yako inge sell, na maybe ungeipata hata revenues za kufanya hiyo ngoma. Sawa. And kuna watu, like for instance, like for me, I've not been signed by Seven Heaven, but they help me in organizing my music, in doing it, in making it to be best. Wacha tuseme itoke kiwa kitu poa, yani yenye hata wewe mwenyewe utasema hiki kitu ni poa. But I pay for my studio sessions, but they help me because wako hapo, they will help me out, and they still give out my music after imetoka. Sawa. And wanani build pia. So the most I can give back to them is gratitude and appreciate what they are doing, because wanani push mimi as Asia outside here in the industry. So for me, I think if you get someone to sign you in, first read the contract well, agree, ona kama ni kitu unaweza agree. Ukiwa na wewe, if you have a lawyer friend or somebody, mpelekea that person aisome, aku advise if yes or no. Sawa. And if you find it the best way, go for it. If you can get revenues on your own, kulipa bills zako, because mziki si rahisi na mziki si cheap. It's an investment. The same way mtu mwingine anafungua biashara mali na invest, it's the same way as any person who does music ana invest in it, believing God that kuna venye God atamreward. Sawa. And if you can do it, then do it. Then get the revenues and take yourself to the studio and work with any producer that you want. And build a relationship. Relationship pia ni muhimu. Yeah. Apart from Guardian Angel, kuna mse mwingine musician mwenye unaweza penda kuni gospel musician mwenye unaweza penda kufanya naye kazi? Yes. I have like 2 that I would love to work with. I'd love to work with Solomon Mkubwa, because he's a worshipper. I'd love to. Actually, I tell manager wa Seven Heaven that almost every day. Namwambiaga akitoni, so nitafutie Solomon Mkubwa, akinaweza tamani kufanya na Solomon Mkubwa ngoma. Ananiambia, "Unanafanya tu ya Guardian, nilikuja at God's time." Ya Solomon itakuja pia at God's time. I'd love to work with Solomon Mkubwa, and I would also love to work with who? I'm trying to see my favorite artist wenye musikiza. I would love to work with kuna chali amefanya ngoma na Guardian anaitwa Abel. Maybe watu wengi wanaweza kwa hawamjui, but he's also a worshipper. I would love to do a song with Abel. Kuna ngoma amefanya, najua hata hujui Abel ni nani. Enda search Guardian Angel feat Abel. Wameimba song in pamoja.
I would love to work with that young man. Wow. Na sasa you as a person, vile umetambuka na mtoi wako sasa kama anataka kuimba, unaweza msupport 100%? Yes. Actually, Juicy, just this week, I was asking my daughter, Mama, should we do with you the next song? Because she sings very well. Confidence ndio bado hana. But with time, because she's only 8 years old, with time she'll grow the confidence. And I'm planning to do a song with her very, very soon. Either hii mwaka ama next year. One of my projects I have to do with her. Oh, na this year tuna expect nini kutoka kwako? A lot. Yani, I'm just so determined in serving God. I'm so determined in serving God and winning souls for Christ and encouraging anybody outside here that has been through rejection and depression. Those two things someone can. I've told you I tried committing suicide 2-3 times. Rejection ni kitu mbaya sana. Unafiligi kila mtu kando yako akupendi. Naweza kwa nimekaa nawe hapa Tracy na ninafeel Tracy unipendi. Na wewe hata mind yako haiko hapo. Hakuna kitu mbaya kama rejection. And when you feel everybody when you feel you're alone, just know you're not alone. God ako na wewe. I just feel like encouraging the young girls out here and giving hope to the hopeless. That God yuko. That is my purpose. Yani nikifeel juicy nilikuwa Radio Maisha and the messages I got back of the people that were telling me nilikusikiza and I've been going through the same and now my life I'll see it in a different perspective. Those things bless my heart. I felt so blessed. I felt it's like uyo mmoja wawili wenye nimetouch roho zao, they are way more important. Yani na feel nimewin a soul back to Christ. Yeah. Wow. Na in future unaweza penda kuwa na nini yako, like label yako? Label yangu? Sasa mimi hata sijafikiria mambo za label. Hata muziki, I'm still a baby. I'm still learning from my music father. So in future the only thing I don't know, I've never thought about a label because label is about recording. I've never thought about label, but in future I would love to work with anybody that wants to serve God. I am open. There are few that have inboxed me, can I do a song with you? And I've responded back. Because it's not all about me, it's all about Christ. We are not looking for nani atanijua, nani hanijui. It's all a matter of ule mtu mmoja wawili wenye watasikia the message that we're bringing out. What impact has it brought back to your life? Your impact tu ndio mimi na feel I am ready to support and to be supported. To be supported and to support. You know nayo, I'm ready and willing. Yes. Your last words, tunaenda kumalizia. Before you give us your last words, like you as a person, like what do you tell other people, like vilomangea about your friends and stuff? What enye unaweza ambia tu watu kwa nje about friendship? Wacha niwaambie kitu Jalango alisemaga. Chukua simu yako, tuma message, hata sijui tuma message useme uko na shida. Call every contact you have. If you get 5 that are willing to help you, you're blessed. If you get 5 that are willing to help you, you're blessed. The only people that will never leave you is your family and actually God will never leave you. God number 1, then your family, and God will send you friends from above. I told you I have like 3. Kwa kichangu sasa ni 3 4 wana ring. Wenye niko sure. Yani hata nikiwaambia, times kuna wenye naambia kai shoot yangu inataka kiatu ya black na sina heel ya black. Such a petty thing. Niko na heel tu za red colors nini, but I need a black one. Mtu anakuambia enda kwangu uangalie. Such a petty thing kama hiyo. You getting my point? Ama unaambia mtu house girl wangu ametoka na sina mtu akuachia mtoto and I need to do 1 2 3. Having anakwambia sawa, I can look after the baby. It is 1 or 2 friends. You can never, rafiki wa kweli ni God. God atawahi kuacha. If I had learned that God hawezi niacha 5 years ago, probably I would be very far. But I felt it's like hata God mwenye ameniacha. But later, what did I come to discover? That God will never leave you. God will always be there. Yeah.
Na sasa album inakuja lini? Mimi sijapata neema ya album bado. Neema ya album. Sijapata neema ya album. Cause I just don't want to go just singing, but I want to sing a message that is timely to the particular people that God wants me to minister to. So sina neema ya album for now, bado ni single. Plan yangu sahi kwa ile neema God ameniwezesha nitakuwa natoa 2 singles, zingine maybe collab, zingine singles peke yangu, but nakuwa natoa ngoma moja kwanza. Na utaweza change nini stage name ama tutakuwa tu ni Asia? No, I love my name. My name is very unique. Very unique. I don't need to look for a stage name. Jina yangu yenyewe is very unique. Asian Jackie. Hiyo ndio itabaki jina yangu ever. I'm a mama girls. You know, a mother of girls. Yeah. And a proud mama of girls. I'm very proud. I'm a mother of girls. 2 baby girls, yeah. Wow. And sasa ongelesha mafansuko nje na ongelesha upcoming gospel musicians. Ongelesha. Haya, mafans wa mine. And the upcoming musicians. Remember nyindo ni ongelesha. Now, what I can say on a serious note is let's serve God in truth and in faith. The rest will flow. The rest will flow. God atakuprovidea. Love what you're doing. For any person out there that wants to venture into music, just pray about it. Tell God to lead you when they were happy. Let will your God happen. Don't do it for yourself. Don't do it with other intentions. Just do it with the intention and the purpose of serving God. With that, God atawahi kuaibisha. Kwa mafans wangu nawapenda sana so far. You've been amazing. You've been supportive. Kwa wale wote wenye wamekuwa kuja inbox yangu, I don't snob, I reply. And God bless you a lot. Muniombe na mimi tutaombeana. Amen. Amen. And even ni remarks kutoka kwa the one and only Asia. Hakuna Asia mwingine, ni yeye tu na kabebi. And that's it for today. Till next time. Bye.